ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ವಿತ್ ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಲು ನಾನು 2 ಮೀಟರ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ fold the fabric into 4 layers. First we will mark the length. I want the kurta length to be 25 inches. ಇದಕ್ಕೆ 1 inch margin ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. So the total length become 26 inches. Width is 11 inches. Next we will take half of the shoulder measurement. I'm taking 7 inches for the shoulder and 7 inches for the armhole depth. From the shoulder point, mark the waist length at 14.5 inches, hip length at 19.5 inches, draw a straight line across the marking as well. Now we will mark the chest measurement. The chest size is 36 inches, 1/4 of 36 is 9 inches. The waist size is 32 inches, 1/4 of 32 is 8 inches. The hip size is 36 inches, 1/4 of 36 is 9 inches. For the bottom width, mark 9 inches as well. Now connect all these points. Now add 1 inches for seam allowances. Now draw the armhole shape. Now let's cut the sleeves. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Sleeves ready length is 25 inches plus 1 inch margin. The total length is 26 inches. Mark 3.5 inches down from the point.
arc 7 inches, armhole round divided to -1 inch, 7 inches, add 1 inch seam allowances, sleeves bottom round 8 inches plus 1 inch seam allowances, total 9 inches. Elbow round 6.5 inches plus 1 inch seam allowances. Now draw the sleeve shape. Now connect the marking points. Give a slight curve shape at the bottom like this. ಈಗ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಾಟಮ್ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The front neck width is 6 inches and deep is also 6 inches. Neck piece ಅನ್ನು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Back neck width is 7 inches and deep is 7 inches. The same process can be followed for the back part as well. I will clearly show the stitching process in the video. So just follow the same method and stitch in the same way shown in the video.
part ready ಆಗಿದೆ. Now prepare the back part in the same way. Once the front and back part are ready, stitch the shoulder neatly. After attaching the shoulder, now attach the sleeves. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕುರ್ತಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್. Now it's time for final fitting. Stitch both the sides according to your measurement for perfect fit.